morning. Sorry I could not postpone the class because I have other things to do and there are availability concerns also. Okay. So whoever are available, we'll have a quick discussion and thank you for coming despite the rain, though I believe most of you have come for your attendance percentages. So let us have this class. So what we'll discuss today is evaluation of health services. Now okay, now that you have come, I need some silence. Okay. And attention on this side. Okay, good. So we'll discuss evaluation of health services. Now why at all is this important for you? Why do you need to learn about evaluation of health services? First of all, as a health system, maybe as a doctor, you'll be working in hospitals, isn't it? So what we'll discuss today is evaluation of health services. Now what is the importance of this topic? The importance of this topic is, suppose you may be working as doctors in certain hospitals, or you may be working as medical officers in primary health centers, or you may be working as block medical officer of health in charge of a block, then maybe in the district you may be there as the CMOH, right? So then you need, and you're doing many activities. You're doing some activities for, ensuring institutional delivery of pregnant women. You're doing some activities to ensure that the newborns are getting immunized. You're doing some activities to ensure that people above the age of 30 are getting screened for hypertension and diabetes, and then they are taking the medications, right? So once we are doing so many activities under the health system, it is very, very important that we are able to assess what we are doing, isn't it? In your exams also, there is usually a question like this, that imagine that you are the BMOH of X block, and in that block immunization coverage is 50% and there is a high dropout rate. So what will you do? So the first step of this kind of question has to be evaluation of your existing immunization program, isn't it? Because you are having a program. Despite having the program, you are having a low immunization coverage and you are having a high dropout rate. So you need to find out where the problem is. You might be thinking that people are not willing, but it could be that your service is deficient. Maybe when you are having the largest number of births, at that time your immunization system stocks out of vaccines. Vaccines are not available. So there is a high dropout rate. Or maybe the part of your block where the highest births are happening is very, very far from the nearest immunization center, right? So whenever you are given a problem like this, that you are a block medical officer of health, the immunization coverage of your block is 60% and there is a high dropout rate, how will you proceed to manage this kind of a situation? The first and foremost thing that you need to do in such a writing answer of such a question is evaluation of the existing immunization program, right? So we are going to discuss in brief today what constitutes the evaluation of a health system or a health program, what are its steps and what all it intends to assess, okay? So going ahead, first of all, before we evaluate health systems or services, what is a health system? So as you can see, WHO defines health system as a system consisting of all organization, people and actions. A system consisting of all organizations, peoples and actions whose primary intent is to promote, restore or maintain health. So it need not just be hospitals. It is NGOs, it is health programs, it is grassroots level organizations, it is health volunteers, everyone who is working to promote, maintain or improve the health of populations, right? Now that we understand what a health system is, what is health system evaluation? So health system evaluation comprises the systemic collection, analysis and reporting, okay? So we collect some data,
then we analyze that data, and then we create a report based on that. Why? About a health system or program to assist in decision making. So the objective is very clear, to assist in decision making. You are a BMOH, you are finding that your block has a reduced immunization coverage, high dropout rate. If you evaluate, why will you evaluate? You will systematically collect, analyze and report data about the immunization program of your block to assist in decision making, to understand what exactly needs to be addressed to improve the immunization coverage in your block, isn't it? So see, where all do we do these things? Where else do we do these things? Collection, analysis and reporting of data. Other than evaluation, what comes to your mind? Or আর কোথায় করি আমরা? Collection. So we can do it in outbreak investigation, yes, but there also outbreak investigation also the objective is mostly to assist in decision making only. We do it routinely in research, isn't it? All kinds of research we are systematically collecting, analyzing and reporting data, isn't it? But many a times the objective of research per se is academic, isn't it? Where we want to find more insights, we want to develop more correlation, isn't it? But evaluation per se is strictly related to decision making, isn't it? Now there is another concept which is important, which is monitoring. What is monitoring? The difference between monitoring and evaluation is that evaluation is a cross-sectional process. Evaluation happens at specific time points, maybe at the beginning, maybe at stages, maybe 3 months after rollout of the program, 6 months after rollout of the program, 9 months after rollout of the program, and then at the end of the program. Okay, so evaluation occurs at specific time points, right? Monitoring is a continuous process. Monitoring is a continuous process throughout the program. You routinely collect data to see whether the processes are correct. So monitoring is mostly done, it's a continuous process, mostly done to look at whether the correct processes are taking place. Okay. Evaluation is usually done at specific intervals with different objectives based on when it is being done. Okay. In a word, if you want to find out what is the main objective of monitoring, it is usually to maximize efficiency. Okay. What is the objective of evaluation? It is to maximize effectiveness. So evaluation focuses on outcomes, monitoring mostly focuses on processes, right? So far are we good to go? So we are oriented to what evaluation is. Evaluation is the systematic collection, analysis and reporting of data regarding a health system to assist in decision making. Now it usually occurs at specific time points. It is not a continuous process. It occurs usually at a specific time points. Evaluation can be internal also, can be external also, but mostly evaluation is done by external agencies, okay, so that they can give you a neutral perspective on what you have done good, what you have done bad, and whether you have actually achieved what you set out to achieve. Okay. So even though it is occurring at specific time points, evaluation should not be looked at in isolation. Like it is part of the process of continuous development. A program never ends with evaluation. Evaluation determines whether you repeat the same program or you modify it in certain aspects to re-implement it in a newer version. Okay. Evaluation is not an end point, it is part of a cycle, isn't it? So we plan, we implement, we monitor throughout the process, and at the end we do a evaluation. Based on the evaluation and based on monitoring, we again plan, we modify the plan and we implement again. So it goes on and on and on in an iterative loop, isn't it?
So evaluation is not the end point of a program's life cycle, it's a critical juncture that closes the management loop. And failure to integrate evaluation leads to unresponsive health systems that repeat historical errors. The same problems, the same mistakes keep happening over and over and over again unless you are having a good evaluation system. And rigorous evaluation ensures that every resource spent in a constrained ecosystem yields a tangible, measurable health dividend. That means that always when we are in a health system, we have more demand than supply. So there is always this constraint. সব সময় যা লোক চাইছে আর আমার যা দেওয়ার ক্ষমতা, আমার দেওয়ার ক্ষমতাটা যা লোক চাইছে তার থেকে কম। তো তাতে করে it is very, very important that whatever resources we have are spent in such a way that they maximize their output. Right? And evaluation ensures that. The objective of evaluation is to ensure that. Okay. So as I was saying that there are three terms. Research is also there, but other than that there are three terms which we many a times confuse. So what is monitoring, what is surveillance, and what is evaluation? So monitoring, see, monitoring is continuous and routine. As we were discussing, monitoring is continuous and routine. What it looks at the processes. It looks at what are the inputs, and with those inputs, so what are usually the inputs of any system or program? Money, manpower, time, infra. Okay, money, manpower, time, and infra. Okay. So based on certain inputs, you have to do some activities. So whether the inputs are there and whether the inputs are being channeled into the correct activities to look at outputs. Outputs are simple, like 10 meetings conducted, 200 banners printed. Okay, these are outputs. You put in some input, some money, some manpower, you put in, and based on that you did some meetings, you printed some banners, you did some community outreach activities. Okay, those are your outputs. Monitoring looks at this routinely. Okay. What is surveillance? The surveillance and evaluation differ in their objective. Okay. Surveillance is an epidemiological practice. That is, it is trying to find out what is happening in the population. Surveillance is continually trying to find out what is happening in the population. So it is a continuous, systematic collection, analysis and reporting of data for action only. But it is looking at things from a population perspective, disease trends in the population, okay, patterns of incidence in the population, right? So it is a continuous and long-term process. Surveillance also, it looks at disease occurrence, distribution and determinants. The question is, what are the population trends? Okay. Evaluation is, as I was saying, episodic or periodic. It occurs at specific intervals, in episodes or at periodic intervals, right? Its focus is long-term outcomes. Its focus is long-term outcomes or overall impact and relevance. So if you are having the immunization program over, say, from 1980 to 2025, what has it done to the under 5 mortality rates? See, it's not a direct output, but based on the outputs there will be, so what will be the outputs? Outputs will be this number of vaccinations done, these many villages covered, these many blocks covered. These will be the outputs. Based on the outputs, what will be the outcomes? Outcomes will be reduced infections, reduced morbidity, and finally what will be the impact? Impact will be better child survival. Better child survival, healthier school going children, reduced child mortalities, right? So impacts are longer term, outputs are the immediate endpoints, outcomes are the results of achieving those immediate endpoints, and impact is seen over long term. Okay. So evaluation is episodic and periodic. It looks at long term outcomes or overall impact, and the question is, are we doing things right?
Are we doing things right? Are we doing the right things? Now, the logic model framework. This is based on what we assess all things. So see, as I was saying, any system, it has some inputs. It has some inputs. Now, based on the inputs, we will be doing some activities. And based on these activities, there will be some outputs. Outputs are the direct products. See, number of classes taught, number of patients seen. Outcomes are changes in behavior, knowledge or clinical status. That childs are being vaccinated. They are suffering from reduced infections. Vaccine hesitancy is going down. Acceptance is increasing. And impact is improvement in the overall child survival. Okay, can you appreciate this? So, any program, this is just an example from one program. So, what it does is, it just shows what it does like this. See, there are some inputs in blue, then there are some activities, then there are some outputs, then the outcomes. Outcomes are short term, intermediate term and long term. Okay. So, this is how a program is usually defined. When you are planning a program, you plan the program like this. What are the inputs? What are the activities? What will be the outputs? And then those outputs will lead to what near, intermediate, long term outcomes and what will be the overall impact. So, when we assess, we have to assess like that also. So, where and when do we evaluate? Okay. First and foremost, what you are most commonly asked is to do this outcome evaluation. You have to most commonly do the outcome evaluation. Why is it low? As a BMOH, what will you do? So, you are mostly having to do outcome evaluation, right? But evaluation is also, a needs evaluation is also many a times done. You are planning a program, you have not even implemented, you are not doing anything. You want to find out whether that program is at all required. So, a needs evaluation is like doing the end evaluation of the previously existing system. Okay, suppose you have a urban immunization program and you want to roll out a universal immunization program. So, you first do a needs evaluation, feasibility, looking at whether you can scale it to the rural areas also. What is the need? What is the demand? What will you require in terms of inputs and processes, right? Then there is outcome evaluation. Outcome evaluation can be done at various stages. Outcome evaluation কখন করব? না, ধরো একটা প্রোগ্রাম চলছে, ইনপুটস দিয়েছি আর প্রসেসগুলো শুরু হয়ে গেছে। প্রসেসগুলো শুরু হয়ে যাওয়ার পরে, তাহলে প্রসেসগুলো যখন চলছে তখন কিছু আউটপুটস আমার কোয়ার্টারলি আমি কিছু আউটপুটস অ্যাচিভ করছি। আমায় যদি 200টা ট্রেনিং করতে হয় তাহলে আমি প্রত্যেক কোয়ার্টারে 50টা করে করছি। তাহলে উই ক্যান কিপ সাম পিরিয়ডিক ইভ্যালুয়েশনস, যে হ্যাঁ এভরি কোয়ার্টারলি দেয়ার উইল বি আ ইভ্যালুয়েশন, right? So, looking at near term outcomes and outputs. And then we can also plan a end of the program evaluation, right? And then you also do a evaluation at the end of 5 years. The one you do after 5 years looks at impact. The one you do at intermediate periods looks at outcomes and outputs. ঠিক আছে? So, we do evaluation in various stages of the program, but the difference is that it is done at specific time intervals. It is not a continuous process. Monitoring is throughout the life of the program. Throughout, you will collect the data. So, suppose you have the UWIN app. The UWIN app for immunization, যেখানে কি হচ্ছে প্রত্যেকটা বাচ্চা যে ইমিউনাইজ করছে তার ভ্যাকসিনেশন সার্টিফিকেট গুলোও থাকছে, কোন ভ্যাকসিনেশন সেন্টার কটা ভ্যাকসিনেশন করছে সেটাও থাকছে, তাই তো? তার কত টার্গেট বেনিফিশিয়ারি, তার মধ্যে কত কভার্ড, এই সব ডেটা ইজ অ্যাভেলেবল অন দ্য UWIN app. That is monitoring. Routinely that data is being collected and continuously weekly update হচ্ছে, real time dashboard update হচ্ছে, weekly
the medical officers, BMOH, CMOH, they are checking the dashboard. কোনো প্রবলেম হলে কোথাও কোনো বটলনেক হলে ইমিডিয়েটলি অ্যালার্ট যাচ্ছে, সেই অ্যালার্টটা দেখে সে সেখানের ওই প্রবলেমটাকে সলভ করছে। দ্যাট ইজ মনিটরিং রুটিন, ইট ইজ পার্ট অফ দ্য প্রোগ্রাম, বাট ইভ্যালুয়েশন ইজ at specific intervals, quarterly, at the end of the year or at the end of the program. ঠিক আছে? Now there are two types of evaluation, formative and summative. This is just like your internal assessments and your university exams. ঠিক আছে? ফরমেটিভ ইভ্যালুয়েশন হচ্ছে যেখানে প্রোগ্রামের লাইফ সাইকেলের ভিতরেই তুমি অ্যাসেস করছো টু লুক ফর ইমপ্রুভমেন্ট। যে প্রোগ্রামের ভিতর তোমার প্রোগ্রাম চলছে, 3 বছরের প্রোগ্রাম, তো একদম শেষে গিয়ে অ্যাসেস করবে? 3 বছরে তো অনেক কিছু মেবি ইউ কুড হ্যাভ কারেক্টেড, বাট ইউ মিস দ্য চান্স টু কারেক্ট দোজ থিংস। So you keep doing formative evaluations maybe at 6 monthly intervals. Why? To see whether the processes and inputs are leading to the near-term outcomes or not. If they are not leading to the near-term outcomes, then you take corrective measures. You take corrective measures. So the objective of formative assessment is to take corrective measures in the program. Okay? The objective of summative evaluation is to prove whether the program worked or not and to decide on the next program. ঠিক আছে? So the objective of formative is to improve, like monitoring. Like monitoring, the objective of formative evaluation is to improve, whereas the objective of the summative evaluation is to pass a judgment whether it worked or it did not work. Right? Next is then under what parameters do we really assess? একটা হেলথ সার্ভিস বা একটা হেলথ প্রোগ্রাম চলছে, আমরা তাকে কিসের আন্ডারে অ্যাসেস করব? when we want to assess, what do we need to assess? কি কি অ্যাসপেক্টস অ্যাসেস করব? So there are 7 components. The first is relevance. Relevance means whether what you are giving is at all required by the community. কমিউনিটি মনে করছে যে আমার বিগেস্ট প্রবলেম হচ্ছে সে সর্দি কাশি বা ম্যালেরিয়া, আমার বিগেস্ট প্রবলেম হচ্ছে ম্যালেরিয়া। কমিউনিটি মনে করছে আমার বিগেস্ট প্রবলেম হচ্ছে ম্যালেরিয়া। You do not have any program for malaria. Instead, you are trying to sensitize the community on breast cancer. Community will not respond. So for a program or a health system to work, you have to understand that community is a key stakeholder. Without community participation, তাই না? One of the key principles. So without community participation, a public health program or a health service cannot work. এটাকে বলে আমরা felt need. তুমি যে প্রবলেমটা সলভ করতে চাইছো, that must be a felt need of the community. The community must appreciate that it is a problem. Otherwise, they will not participate and they will not cooperate and your program will not work. So the first thing that we evaluate in a program or a health service is that whether there is relevance, and this should be done. এই যে লাইফ সাইকেলটাতে আমরা নিডস ইভ্যালুয়েশন রেখেছিলাম না, এইখানেতেই ওইটা করা হয়। ঠিক আছে? to look at whether the system or the service is relevant to the people. Next, adequacy. Adequacy মানে suppose I have 1 lakh population in the block and my birth rate is 12 per 1000 population. That means I will have 1200 babies in the year. So do I have the capacity to vaccinate 1200 babies? আমার কাছে অন্তত 2400 BCG, because the wastage factor is 50% for BCG. So whether I have at least 2400 doses of BCG, whether I have at least 1200 into 3, that is 3600 plus 10% doses of pentavalent. তাই তো? তাহলে whether my service is adequate মানে যতটা দরকার ততটা আছে কিনা, whether it is adequate, যা ডিমান্ড ততটা আমার সাপ্লাই করার ক্ষমতা আছে কিনা। ইফ ইউ রিমেম্বার, ও তোমাদেরকে ওটা পড়াইনি আমি, সেন্সিটিভ করছিলাম, যাই হোক ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে
accessibility. Accessibility can be of different types. একটা হচ্ছে সিম্পল মোস্ট, আমরা অ্যাক্সেসিবিলিটি বললেই সবার প্রথমে কোন জিনিসটা মাথায় আসে? ডিস্টেন্স, তাই না? আমার বাড়ি অনেক দূর, ইমিউনাইজেশন সেন্টার অনেক দূর, যেতে পারবো না। ভ্যাকসিন আছে, সো ইট ইজ adequate supply is there, but it is not accessible to all populations. It's not accessible, তাই তো? তাহলে accessibility can be physical, can be economic, can be social. Physical মানে এই যে বললাম ডিস্টেন্স, ঠিক আছে, বা টাইম, আমি খুলি সকালবেলা, বাট বেশিরভাগ পপুলেশন দিন মজুর, তারা ওয়েজ লস করতে পারবে না, সো দ্যাট ইজ এগেন আ ইকোনমিক অ্যাক্সেসিবিলিটি কনসার্ন, তাই তো? ভ্যাকসিনের দাম হয়তো তোমার 120 টাকা, ওর সারাদিনের ওয়েজ লস হয়ে যাবে 350 টাকা, আসবে না, তাই তো? আর কি ইকোনমিক কস্ট, আবার কি ইফ দ্য হেলথ সিস্টেম ইজ নট ফ্রি, ধরো একটা দাম আছে, সে দামটা অ্যাফোর্ড করতে পারছে না, হেলথ কেয়ার সিক কেন করে না অনেক সময়, প্রাইভেটে হেলথ কেয়ার সিক কেন করে না? ডিউ টু ইকোনমিক কনস্ট্রেন্ট, অ্যাক্সেসিবিলিটি ইন ইকোনমিক টার্মস। নেক্সট সোশ্যাল মানে কি? there are various casteist dynamics, there are various religious dynamics that have to be accepted when you are working in the real world system, ঠিক আছে? যে ওই পুরো জায়গাটাতে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে, কনস্ট্রাকশনে এরিয়াটা হচ্ছে একটা আপার কাস্ট এরিয়া, লোয়ার কাস্ট লোকজনকে ঢুকতেই যায় না সেখানে, নট অ্যাক্সেসিবল, ইভেন দো অ্যাভেলেবল, নট অ্যাক্সেসিবল, তাই তো? Next, acceptability. What is acceptability? It is available and it is accessible, but I believe যে ওটা দিলে আমি যদি বাচ্চাকে ভ্যাকসিনেট করে দিই, তাহলে বাচ্চা যখন বড় হবে ওর আর বাচ্চা হবে না। I believe that vaccination is a contraception, so it is not acceptable, or maybe some other reason. আমি মনে করি যে নিডল গুলো সেফ না, ঠিক আছে? সো অ্যাকসেপ্টেবিলিটি, whether the community is accepting it, ঠিক আছে? নেক্সট, এইবার হচ্ছে ইফেক্টিভনেস। সো হোয়াট ইজ ইফেক্টিভনেস? ডিড ইট অ্যাচিভ what it intended to achieve? Did it achieve the output, the outcomes, the impact that it intended to achieve on? ঠিক আছে? Efficiency, where the resources optimized, মানে যা ইনপুটস আর ম্যান পাওয়ার দিয়েছিলাম সেটা প্রপারলি ইউটিলাইজ হয়েছে না, একটা লোক প্রচুর খেটেছে আর 10টা লোক চুপচাপ বসেছিল, ঠিক আছে? সো লুকিং অ্যাট প্রসেস অপটিমাইজেশন, এটার কাজ হচ্ছে মোস্টলি ইট ইজ অবজেক্টিভ সার্ভড বাই মনিটরিং, but formative evaluation can also look into this, ঠিক আছে? And finally, the impact. What is the overarching change? Okay, whether the goal, whether we are proceeding towards the goal, তাই তো? তাহলে impact, ঠিক আছে? So adequacy is also known as availability, ঠিক আছে? adequacy also known as availability. তাহলে যে কোনো জিনিসকে আমরা যখন ইভ্যালুয়েট করব, we will first look at whether it is relevant, whether it is available, whether it is accessible, whether it is acceptable, ঠিক আছে? And then we'll look at whether the process was efficient, whether it achieved effectiveness, and whether it achieved the impacts or not, right? Effectiveness is the primary objective of evaluation, efficiency is the primary objective of monitoring, ঠিক আছে? তাহলে সেম যদি আমি আবার ওই প্রবলেমটা ভাবি, BMOH ব্লকে গেছে, ইমিউনাইজেশন কভারেজ লো, ড্রপ আউট রেট হাই, তাহলে আমাকে কি দেখতে হবে? ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে কমিউনিটি বাচ্চাদের মধ্যে ইনফেকশনটাকে একটা ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম হিসেবে মনে করে কিনা, তারা আদৌ ভ্যাকসিন চায় কিনা। সো whether the program is relevant, right? Relevant not just for the community, relevant from the health system perspective also, ঠিক আছে?
কমিউনিকেবল ডিজিজেস আর আ লিডিং চ্যালেঞ্জ। ধরো চিকেন পক্সের ভ্যাকসিন কেন দিচ্ছি না? বিকজ ইট ইজ নট রেলিভেন্ট ফর দ্য হেলথ সিস্টেম, ইট ডাজ নট কজ সিগনিফিকেন্ট মর্টালিটি, সেলফ লিমিটিং ডিজিজ, অল্প একটু মরবিডিটি হয়, সেরে যায়, তাই দিচ্ছি না ন্যাশনাল প্রোগ্রামে চিকেন পক্সের ভ্যাকসিন, তাই তো? নেক্সট হচ্ছে তাহলে অ্যাডিকুয়েসি। অ্যাডিকুয়েসি কি করে জানবো? কত নাম্বার অফ বেনিফিশিয়ারি, কত ভ্যাকসিন ডোজেস ছিল। তারপর অ্যাক্সেসিবিলিটি, কোথায় কোথায় ইমিউনাইজেশন সেন্টার, তার থেকে পপুলেশনের কত দূর, কিরম টাইমিংসটা স্যুট করছে করছে না। তারপর অ্যাকসেপ্টেবিলিটি, অ্যাকসেপ্টেবিলিটি হঠাৎ করে কি করে ডিপ করে যায়। ধরো একটা ব্লকের আন্ডারে দেখবে দুটো ভিলেজ একটাও ভ্যাকসিন নেয়নি, কেন? 2 বছর আগে ওখানে একটা ভ্যাকসিন নেওয়ার পরে চাইল্ডের ডেথ হয়ে গেছে। So it takes 99 right things to make things acceptable to people. It takes one wrong thing to make things unacceptable. ঠিক আছে? So acceptability assess করতে, ঠিক আছে? So this is briefly about, তো তোমাদের যদি ওই BMH এর প্রশ্নটা লিখতে দেয় তোমরা এখন মোটামুটি করে ওই জিনিসটা লিখতে পারবে, তাই তো? Next, there is another aspect of evaluation which we doctors usually do not do, but the health system has to do, and that is economic evaluation. Most important, ultimately it is always a constraint of supply and demand, তাই না? Demand প্রচুর, supply কম, তো তাহলে I have to channelize my resources in the places where it will give the best outcomes, তাই না? I will have to channelize my resources in the areas where it will give the best outcomes, তাই তো? That can be done by economic evaluation, ঠিক আছে? Economic evaluation কি করবে? ও করবে হচ্ছে it will provide a comparative framework where you can assess where to channelize your resources. তুমি মিনিস্ট্রিতে বসে আছো, you have the opportunity to give money, you have only say a budget of 1000 rupees, ঠিক আছে? Now you have to give something to malaria, something to TB, something to rabies, something to hypertension. And then there are many other problems also, lung cancer, oral cancer, thyroid disorders, many things. So how do you decide where you will give the most money and where you will give some money and where you will give no money? This is one problem. Next, you are in the ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর নন কমিউনিকেবল ডিজিজেস, ঠিক আছে? আর তোমাকে একটা অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ মেডিকেশন অল অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি অ্যাভেলেবল করতে হবে, তো তুমি কোন ওষুধটা দেবে? whether you will give amlodipine or whether you will give cilnidipine, ঠিক আছে? কোনটা দেবে? So you have to decide whether you will give telmisartan, olmesartan, candesartan, কোনটা দেবে? কারণ you cannot make everything available across the program, there will be wastage, তাই না? So how do you decide on that? Many a times you have to decide based on the effectiveness, but suppose something is costing 10 rupees and it is having 80% effectiveness, something is giving you 95% effectiveness but it is costing 3000 rupees. So many a times you have to go with what is costing you 10 rupees and giving you 80% effect. So we have to have a balance between effectiveness and cost because there is constraint between supply and demand, okay? And how we decide that is through economic evaluation, okay? Just understand this, this is hardly asked, can come only as a short note, okay? So there are 4 types of economic evaluation: a cost minimization analysis, a cost effectiveness, a cost utility and a cost benefit, ঠিক আছে? জাস্ট বোঝো কোনটা কি। সবগুলোতেই তাহলে কি আমি অ্যানালিসিস করছি মানে কি, কিসের এগেইনস্টে অ্যানালাইসিস করব? আই উইল অ্যানালাইজ আউটকামস অর আউটপুটস বেসড অন দ্য ইনপুটস। তো ইনপুটস তোমার ম্যান পাওয়ার লাগুক, ইনফ্রা লাগুক, টাইম লাগুক, সবকিছু আলটিমেটলি কি দিয়ে তুমি পাবে? টাকা দিয়ে। You want manpower, you have to give some money. You want time, you have to give some money. You want infra, you have to give some money. So the inputs are always cost. Inputs are always cost, money. It's very easy to calculate.
but the outcomes or the outputs to have them in terms of cost is many a times difficult. আমি 10 মিলিমিটার অফ মার্কারি বিপি কমিয়েছি, তার দাম কত? তাই না? To quantify outcomes in monetary terms is difficult, right? So the first kind of analysis that is done is a cost minimization analysis. মানে ধরো তুমি BMOH, ঠিক আছে, এবার তোমাকে কিছু একটা ইনডেন্ট করতে হবে, শেষ ইনজেকশন ইনডেন্ট করতে হবে, সিরিঞ্জেস, ঠিক আছে, তো তোমার কাছে 3টে ভেন্ডার আছে। Assuming that you assume that the syringes are of equal quality. So what will you go for? You will go for cost minimization. You know, this is the most common practice of tendering. L1 tender নেওয়া হয় সব সময়, ঠিক আছে। তো ধরো আমার যদি অ্যামলোডিপিন আর সিলিনিডিপিন থাকে, যদি দুজনের ইফেক্টিভনেস আমি ধরে নিই সেম, অ্যামলোডিপিন 5 আর সিলিনিডিপিন 10, এই দুজনের ইফেক্টিভনেস সেম যদি ধরেন, তাহলে আমি দেখব অ্যামলোডিপিন 5 এর দাম কম না সিলিনিডিপিন 10 এর দাম কম, যেটার দাম কম সেটাকে নেব। This is cost minimization. The effect is taken as same. So whichever is cheaper, we take that. Very simple. Okay. The next is cost effectiveness. Cost effectiveness কখন করা হয়? ধরো ম্যালেরিয়া, ঠিক আছে, ম্যালেরিয়া ট্রিটমেন্ট করবে বা ম্যালেরিয়ার জন্য তুমি ডায়াগনোসিস করবে, ঠিক আছে। সো একটা টেস্টের আউটকাম কিভাবে মেজার করা হয়? বাই ইটস সেন্সিটিভিটি অ্যান্ড স্পেসিফিসিটি, ঠিক আছে। বা একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে, ধরো রেবিসের ভ্যাকসিন, দু রকম ভ্যাকসিন আছে, একটা ইন্ট্রাডার্মাল ভ্যাকসিন আছে, একটা ইন্ট্রামাসকুলার ভ্যাকসিন আছে, ঠিক আছে। সো হোয়াট উইল বি দ্য আউটকাম? নাম্বার অফ ডেথস প্রিভেন্টেড, তাই তো। তো দেখো ইটস আ ন্যাচারাল আউটকাম। তাহলে তুমি দেখলে ভ্যাকসিন এর কস্ট 1000 টাকা, পার্সেন্টেজ অফ ডেথস প্রিভেন্টেড হচ্ছে 95%। ভ্যাকসিন বির কস্ট 1500 টাকা, পার্সেন্টেজ অফ ডেথস প্রিভেন্টেড হচ্ছে 97%। নাও ইউ অ্যাসেস যে পার ইউনিট ডেথ প্রিভেন্টেড what is the cost and you choose. So the outcome is a natural unit, number of deaths prevented, number of lives saved, ঠিক আছে, number of days hospitalized. A natural unit is the outcome and the input is again cost. This is cost effectiveness, right? Next is the most important, which is cost utility. এবার দেখো, ধরো তোমাকে একটা রেবিস ভ্যাকসিনে টাকা দেবে না ম্যালেরিয়ার ওষুধে টাকা দেবে, এইটা ডিসাইড করতে হবে। তুমি এখন আর ডিস্ট্রিক্টে বা ইয়েতে নেই, ব্লকে নেই, তুমি এখন মিনিস্ট্রিতে চলে এসছো, তোমার কাছে কিছু ফান্ড আছে, ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড whether to fund the malaria program or the rabies control program. Now rabies will cause 100% deaths. Malaria does not cause so many deaths currently, it causes mostly morbidities and some deaths. So how to compare these two with natural units? Can you compare a rabies with a malaria case? In natural unit terms, তুমি কি compare করতে পারবে rabies কে আর malaria কে? পারবে না। So here we have to devise indicators which take into account both morbidity and mortality. An indicator which takes into account both morbidity and mortality, so that I can compare hypertension with malaria with rabies. So what is this indicator? An indicator which takes into account both morbidity and mortality. Second chapter এ আছে পার্কের, under disability indicators, কি নাম? DALY, disability adjusted life years. What does it comprise? Years lost to death, years of life lost, that is lost to death, and years lived with disability. তাহলে something that causes death তারও একটা DALY থাকবে, and something that causes only morbidity, যাতে পিপলের প্রোডাক্টিভিটি কমে যায় দিয়ে অনেক বছর বেঁচে থাকে, তারও একটা DALY থাকবে।
So see, I can compare two different diseases and I can decide on which one to prioritize. I prioritize that which contributes greater DALYs, and I prioritize that intervention which reduces more DALYs per unit cost, isn't it? The opposite kind of indicator of DALY is QALY. While DALY looks at what is lost, QALY looks at what is gained. QALY looks at what is gained. And পরের স্লাইডে দেখিয়ে দিই, ঠিক আছে? ধরো x axis is time in years, y axis হচ্ছে quality of life, ঠিক আছে? So quality of life can range from 0 which is death, মরে গেল মানে আর তো কোনো quality of life নেই, so then 0, আর 1 হচ্ছে perfect health, যেটা ওই spectrum of health এ positive health ধরো, perfect health, 1 হচ্ছে perfect health. তাহলে the moment someone has a disease, initially during the initial days of suffering they will not die, তখন একটুখানি কোয়ালিটি অফ লাইফটা কমে আসবে, তারপর ইভেনচুয়ালি কোয়ালিটি অফ লাইফ ডিটোরিয়েট করতে করতে অক্কা পাবে, তাই না? সো কনসিডার দিস ব্লু থিং উইদাউট ইন্টারভেনশন, ঠিক আছে? কি হলো, শুরুতে পারফেক্ট হেলথে ছিল, তারপর ডিজিজ হলো, ডিজিজ হওয়াতে কোয়ালিটি অফ লাইফটা কমে গেল, অ্যান্ড উইথ দিস রিডিউসড কোয়ালিটি অফ লাইফ দে আর স্টেইং ফর আ সার্টেন টাইম, and then again the quality of life is reducing and they are living with that reduced quality of life. ধরো এখানটাতে ডায়াবেটিস ডায়াগনোসিস হয়েছে বা হার্ট ডিজিজ, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ ডায়াগনোসিস হয়েছে, এইখানেতে গিয়ে একটা স্ট্রোক হয়েছে, প্যারালিসিস, তাহলে আরো কমে গেল, দিয়ে রইল, ফাইনালি আরেকটা এমসিএ টেরিটরি ফেটাল স্ট্রোক হলো, হেমারেজিক, চলে গেল, ঠিক আছে? তো তাহলে এই হলো। এবার তুমি একটা ইন্টারভেনশন দিলে, মেবি অ্যাটোরভ্যাস্টাটিন উইথ সেইকোস্প্রিন, ঠিক আছে? দিলে যখন, তাতে করে কোয়ালিটি অফ লাইফটা ইমপ্রুভ করলো। সো হোয়াট ইজ অ্যাট্রিবিউটেবল টু দ্য ইন্টারভেনশন? দ্য এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ হিয়ার, এইখানে এই যেটা গেইন করলো, এটা ইন্টারভেনশনটার জন্য গেইন করলো। তাহলে a intervention is assessed in terms of the amount of quality adjusted life years gained by it per unit cost. So that is cost utility analysis. It helps us to assess in terms of different diseases in terms of standardized units. ঠিক আছে? Cost effective, অনেকে বলে cost utility is a specific type of cost effectiveness only, যেখানে আমার আউটকাম মেজারটা হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজড ইউনিট, নট আ ন্যাচারাল ইউনিট। ন্যাচারাল ইউনিট হলে কস্ট এফেক্টিভনেস, স্ট্যান্ডার্ডাইজড ইউনিট হলে আউটকামের ইউনিটটা যদি ন্যাচারাল ইউনিট হয় তাহলে কস্ট ইফেক্টিভনেস, আউটকামের ইউনিটটা যদি স্ট্যান্ডার্ডাইজড ইউনিট হয় তাহলে কস্ট বেনিফিট হচ্ছে ইনপুটও কস্ট, আউটপুটও কস্ট, মানে ইউ ডিভাইস আ মেথড টু কোয়ান্টিফাই দ্য আউটকামস ইন টার্মস অফ কস্ট। মানে 10 মিলিমিটার অফ মার্কারি কমিয়েছি বিপি, তাহলে হার্ট অ্যাটাক অ্যাভার্টেড হয়েছে, হেডেক অ্যাভার্টেড হয়েছে, লোকটা বেটার কাজ করতে পেরেছে, কাজ করে সে এত জিডিপি কন্ট্রিবিউট করেছে, তাহলে কত কস্ট আমার, মানে কত মনিটারি ভ্যালুতে আমার কি গেইন হলো। সো দ্যাট ইজ দ্য বেনিফিট কোয়ান্টিফাইড ইন টার্মস অফ কস্ট। দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট থিং টু ডু। ইনপুট তো কস্টে আছে সহজে, বাট আউটপুটটাকেও আমি একটা ক্লিনিক্যাল প্যারামিটার থেকে বা একটা লাইফস্টাইল ইমপ্রুভমেন্ট থেকে কস্টেতে নিয়ে গেলাম। দ্যাট ইজ কস্ট ভার্সেস কস্ট অ্যানালিসিস, দ্যাট ইজ কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিস, ঠিক আছে? এই 4 টাইপের ইকোনমিক ইভ্যালুয়েশন করা হয়, ঠিক? সো ইফ ইউ গেট আ শর্ট নোট, জাস্ট রাইট হোয়াট ইজ ইকোনমিক ইভ্যালুয়েশন, কেন করতে হয়, বিকজ দেয়ার ইজ অলওয়েজ আ কম্পিটিশন ফর রিসোর্সেস, ডিমান্ড ইজ অলওয়েজ হাইয়ার, সাপ্লাই ইজ অলওয়েজ লেস। So we need to optimize, এই কথাটা যেন থাকে, we need to optimize optimal results within limited constraints. There are always constraints limiting your environment, তার মধ্যে তুমি optimal results পেতে চাইছো, ঠিক আছে? Best results within the existing constraints, ঠিক আছে? তার জন্য আমি ইকোনমিক ইভ্যালুয়েশন করব, 4 রকমের করি: কস্ট মিনিমাইজেশন, কস্ট ইফেক্টিভনেস, কস্ট ইউটিলিটি, কস্ট বেনিফিট, ঠিক আছে? হয়ে গেল।
লাস্ট জিনিস হচ্ছে দিস ক্যান কাম অ্যাজ অ্যানাদার শর্ট নোট হুইচ ইজ SWOT অ্যানালিসিস। কোনো একটা জিনিসের তোমাকে SWOT অ্যানালিসিস করতে বলবে। সো হোয়াট ইজ SWOT অ্যানালিসিস? ওর ভিতরেই আছে, ইটস অ্যাক্রোনিম ফর স্ট্রেংথ, উইকনেস, অপরচুনিটিস, থ্রেটস। ঠিক আছে, একটাই জানবে যে এই SWOT অ্যানালিসিসের মানে এর বেনিফিটটা এটাই যে দ্য পার্সপেক্টিভ ইজ বোথ ইন্টারনালি ওরিয়েন্টেড অ্যান্ড এক্সটার্নালি ওরিয়েন্টেড। ঠিক আছে, আমি প্রথমে ধরো আমি একটা হেলথ প্রোগ্রাম, আমি আমাকে ইভ্যালুয়েট করছি, ঠিক বা একটা হেলথ প্রোগ্রাম আছে, আমি তাকে ইভ্যালুয়েট করছি, তাহলে তার ইনহেরেন্ট কিছু স্ট্রেংথস আছে, তার ইনহেরেন্ট কিছু অ্যাডভান্টেজেস আছে, ক্যাপাবিলিটিস আছে, প্লাস পয়েন্টস আছে, দোজ আর ইটস স্ট্রেংথস। তার ইনহেরেন্ট কিছু নেগেটিভ পয়েন্টস আছে, কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজেস আছে, কিছু ডিসএবিলিটিস আছে, কিছু লিমিটেশনস আছে, দোজ আর ইটস উইকনেসেস। হোয়াটএভার ইজ অফ দ্যাট এন্টিটি, ইফ ইউ ইভ্যালুয়েটিং আ প্রোগ্রাম, ওর ভিতরের যা যা পজিটিভ সেগুলো ওর স্ট্রেংথ, ওর ভিতরের যা যা নেগেটিভ সেগুলো ওর উইকনেস। And then when we evaluate a program, we have to also contextualize it to the environment, তাই না? তো এনভায়রনমেন্টে কি কি এমন চেঞ্জেস হচ্ছে যারা ওই প্রোগ্রামটাকে ফেভার করবে, দোজ আর ইটস অপরচুনিটিস। হোয়াট আর দ্য এক্সটার্নাল প্লাস পয়েন্টস ফেভারিং দ্য প্রোগ্রাম? তোমরা যদি কেউ শেয়ার মার্কেট বা কিছু দেখো তাহলে দিস ইজ সামথিং নোন অ্যাজ টেলউইন্ডস। ঠিক আছে, what are the environmental changes that will motivate that industry or that program? পিছন দিক থেকে ঠেলা দিচ্ছে, তাই টেলউইন্ড, তাহলে উপরে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে প্রোগ্রামের ভিতরকার পজিটিভ হচ্ছে ওর স্ট্রেংথস, আর এনভায়রনমেন্টাল ফেভারেবিলিটিস হচ্ছে ওর অপরচুনিটিস। ঠিক আছে, প্রোগ্রামের ভিতরকার নেগেটিভস হচ্ছে ওর উইকনেস, আর environmental disadvantages for the program are its threats. ঠিক আছে, these are known as headwinds, মাথার দিক থেকে ঠেলা দিচ্ছে, ওকে দাবিয়ে দেবে। ঠিক আছে, so whenever we assess something, ultimately we should do a SWOT. We can do a SWOT. Strengths and weaknesses are internal, opportunities and threats are external. ঠিক আছে, তো তোমাকে বলতে পারে যে evaluate the primary healthcare services in India. ঠিক আছে, যদি করতে হয় then you should write what are the strengths, what are the weaknesses, what are the opportunities and what are the threats. ঠিক আছে, just for example, ধরো say the primary healthcare system, what are its strengths? The fact that it has a 3-tier infrastructure, তাই না? Tertiary এই primary healthcare center এর মধ্যে you are having কি sub-centers, then primary health centers, then community health centers or BPHCs, তাই তো? Next, a huge cadre of primary healthcare workers, allied healthcare workers, community representatives, তাই তো? Next, just for example আমি এটা দেখেছি, then there are some weaknesses, এর পরেও there are shortages, তাই না? Shortages of expert manpower, then distance এ কোথাও কোথাও ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই, রাস্তা নেই, কানেক্টিভিটি ইস্যুস, তাই তো? হোয়াট আর দ্য অপরচুনিটিস? এক্সপ্যানশন থ্রু টেলিহেলথ, তাই না? এখন আমরা দেখছি মেডিকেল কলেজে বসে আছে, সাব সেন্টারে CHO কানেক্ট করে দিচ্ছে থ্রু আ কম্পিউটার, and the doctors, the specialists sitting at a medical college can treat someone sitting in a sub center, a patient sitting in a sub center, তাই না? So that is an opportunity, development of the digital system, তাই তো? What could be the threats? যদি অ্যাকসেপ্টেবিলিটি খারাপ থাকে ইন পার্টস অফ পেশেন্টস, তাই তো? বা ধরো একটা ইন্ডিয়াতে যেমনি এখন ধরো এই যে সব এই ফাস্ট ফুড চেইনস গুলো আসছে, KFC, বার্গার কিং, এদের রুরাল পেনিট্রেশন হয়ে যাচ্ছে। আগে শুধু সিটিজে ছিল, এখন এদের এই তো শান্তিনিকেতনে KFC খুলছে, ঠিক আছে? সো দে আর হ্যাভিং আ প্রেজেন্স ইন স্মল টাউনস অ্যাজ ওয়েল, তাহলে দ্য বার্ডেন অফ নন কমিউনিকেবল ডিজিজ ইজ অনলি ইনক্রিজিং, ঠিক আছে? So to motivate people to have healthier lifestyles will be even more difficult.